This real Bunda. Yeah. Oh. பேரண்டா இதில் இருந்து நான் மேரி வில்லேஜ்னு சொல்கிற ஒரு இடம் இருக்குது. கேட்கவே மேரி பிஸ்கட் நினைப்பு வரும், அப்படி இல்லை. இது வந்து ஒரு பழங்குடியினத்தவர் வந்து ஒரு கிராமப்புறம், அதுக்கு தான் போய் பார்க்க போகிறேன். இடங்கள் முழுக்க இயற்கையாகவே இருக்குது. அதோட இந்த வீடுகளை பாருங்க, மரத்தில் செய்யப்பட்ட வீடுகள். ஓஹோ, மாரி கல்ச்சரல் வில்லேஜ். சாரி, மாரி கல்ச்சரல் வில்லேஜ். அப்போ நான் போய் பார்க்க போகிறேன், 2 மணிக்கு போய் பார்க்க போகிறேன். இந்த பழங்குடியினத்தவர் இருக்கிறேன். அவையல் வந்து சபான்னு சொல்கிற இடத்துல ஆதி குடிகளாம். அவையல் மலாய்க்காரரோ தெரியல, ஆனால் என்ன மாதிரியும் தெரியல. அப்புறம் போய் விசாரிப்போம். இந்த நீர்வீழ்ச்சிக்கு பேர் வந்து கியோன்சாம் வாட்டர்ஃபால், இனானாம் சபா. ஆக்கள் இந்த குளிக்கு நம்ம பாருங்க. பாருங்க இந்த நீர்வீழ்ச்சி. இன்னும் குழந்தையா கூட்டிக் கொண்டு வரணும். நல்லா இருக்குது. தண்ணி அந்த சுத்திகரிக்கப்பட்ட தண்ணிகள் மாதிரி அப்படி கூடாது, நான் குளிருது இல்லைன்னு இருக்குது. ஹலோ, ஒன் டூ த்ரீ. You. Nice. You are Bruce Lee. இங்க பாருங்க, தொங்கு பாலத்துல போறோம். தொங்கு பாலம். How many years that they are old? Which one? They are still around us. We are the indigenous, the original peoples here. You? Yeah. Oh. I'm one of them. They are Malay? No. So? No Malay here. We are Dayak. Okay. Dayak, the headhunter. It's different than Malaysia, Kuala Lumpur. Actually, we're still in Malaysia. Okay. But in the part of Borneo. Part of Borneo. Okay. We are in Borneo now. Okay. Tunggu Palam. So, what's your name? My name is Ben. Okay. May I know what other religions are here? I mean, the ancient people. Most of the people here, some of them are Christian. Ancient, I mean the traditional. Traditional in the olden days. Yeah. Most of them, they don't practicing it anymore. Yeah, nature. Yeah. Okay. No anymore. They usually Christians, Muslim, but a long time ago, we also believe in spirit, something spirit like that. Okay. Okay, come. This is Anamanda bird. Come here. So this is our first house, known as the Dusun People's House, or also known as Kadazan Dusun nowadays. Okay, so maybe some of you is the first time been here in Borneo, in Sabah. So Sabah is the second largest territory in Malaysia after Sarawak and located in the Borneo Island. In Borneo, we divided into 3 countries. Sabah, Sarawak, which is a part of Malaysia, and also Kalimantan, part of Indonesia, and also Brunei. What's the name of the local peoples here, or the indigenous peoples? They are known as Dayaks. Okay, so the Dayaks is the headhunter, the guardian of this island. Okay, so in Sabah we have around 36 tribes that lives here. 36 tribes. That's not including with the sub-tribes, just too many. And for the communication, usually we speak in Bahasa and sometimes English. And those of them who got the Chinese education or came from a Chinese family, they speak Chinese amongst them. Okay, and then
the first largest ethnic group in Sabah is the Dusun or the Kadazan Dusun. So for the Dusun, why they become the first largest? Because they have around 75 sub-ethnic under the Dusun name. Okay, so you can find them at any places around Sabah. Okay, and this is one of them, the Dusun Liwan community. You can find this tribe at the Tambunan, Ranau, and also Kundasang area. Okay, they are known as Dusun Liwan, and they are also known as one of the fearless headhunters long time ago in North Borneo. The sample of the house is quite unique because it's made from the bamboo. The roof, the wall, the floor, all are made from the bamboo. Okay, and then usually the house is quite big because they used to live in a big family. The big family is the grandparents, the parents, uncle, auntie, cousin, everybody lives in this house. So this house will be more bigger and they have a lot of room actually. And this is for sample only. Okay, and then usually parents and the grandparents will sleep inside in the room. This is a sample for the room. Over here, we'll sleep over here at the living room as a security guard for this house. And for the girl, which is the sumandak, is over here. Okay, by the way, the sumandak is the terms for the young girl. It's around 15 years old to early 20 years old. Unmarried. Unmarried. That's sumandak. Okay. Then you sleep there. Then later they will take it with them inside. So nobody can go up. இந்த ஜாறுகளை இந்த ஜார் இப்படி சின்னங்களுக்கு இருக்குது சேமிக்கிறதாம் பிரிட்டிஷ் ஆயிரத்தி ஜன செத்த புணங்களை போடுறவையாம். Before we start to making the rice wine, I'll tell you this: different tribes, different district, different village, they have a different method and the ingredient. This is a yeast. Okay, we call it sasad. You need to have a rice, a normal rice, and then you need to soak it in the water and just leave it for a night. Then the next morning, toss the water, take the rice, put it in the pounder like this, making a rice flour. But usually today we're not going to use this. We use blender today. It's more faster than this. And then you need to have this. This is sigup or tobacco. A local tobacco. We used to plant it by ourselves. Okay. We need to soak it in the water and then take a bit of the juice of the tobacco, put it. Then after that, take the sugar. So the dried tobacco leaf? Yeah, they dried it first. And then take the sugar, mix it here, then make like a small donut and then dried it under the sun. So there's your yeast. Then when your yeast are done, cook the rice, take the yeast, mix it with the rice here. அரிசி வைன் Then place it inside in the jar and seal it. எல்லாத்தையும் செய்து Leave it போட்டு for a month for the fermentation process. அந்த ஜாருக்கு போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் செய்து போட்டு ஜாருக்கு போட்டுட்டு பிறகு ஒரு மாசம் வைக்கணுமா? So the another group is coming. பார்த்தீங்களா, இது பழங்காலத்து வீடு மாதிரியே செய்து வச்சுக்கணும். இப்படித்தானே மக்கள் வசிச்சவை அந்த காலத்தில் நல்லா இருக்குது, இருக்கவே ஆசையாக இருக்குது. நல்ல மூங்கில் வீடு நல்ல வடிவாக இருக்குது. இஞ்சாடி பக்கம் வந்துட்டோம். இது எல்லாமே இந்த சமையல் பொருட்கள். இங்கே எல்லாம் மரத்தில் செஞ்ச மூங்கில்ல புட்டா விற்கிறதோ. இந்த பெரிய ஜார் என்ன ஜார், பெரிய ஜாரா என்றால் செத்த ஆக்களை கொண்டு அதுக்குள்ள வச்சு போயிட்டோமா உடைச்சி. கீழே ஒரு குடிசை இருக்குது. Okay, this is a demonstration of how we cook the traditional food. How to cook this chicken in the bamboo. Okay, so we're going to find some கோழி bamboo like ரச்சி this மூங்கிலுக்கு and சமைக்க some போயினோம். banana leaves. And cover it inside, but this one is too small, find a bit bigger than this, okay? Then cover it, the surface inside,
And then the ingredient usually is a chicken. Sometimes you can replace it with fish. Beef, pork is not suitable because usually it will take a long time to cook. A chili. Don't forget the salt. Need to have some potato. But long time ago we don't have potato. We use tapioca or yam. Onion. Mix it all these ingredients together. Put it inside in the bamboo and grill it around 15 to 20 minutes. And when it's done, just take it, மூங்கில்ல வந்து ரச்சி சமைக்க போயிடும். split the bamboo and ready to eat. Ini ayam dia beli di supermarket. Okay. Smells good. Can I have a try, ladies and gentlemen? What is right? Be careful, it's a bit hot. Traditional dress. Which one? This one dress. Yeah, this is the Dusun Costume. Oh, okay. From the district of Tambunan and Ranau. Ah. They have a different costume actually. It's not the same. இப்போ சமைச்சு ஏற்கனவே சமைச்சு வச்சிருக்கேன். This is one of their food also as well. This is நல்லா இருக்குது. no, this is not garlic. A bit of chili, and the taste is very sour. Want to try? Yeah. Okay. You should get some back. You're done over here. Vegetable. Oh, thank you. Bye. இங்கால ஏதோ சமைக்கணும். So ஈஸ்டர். you still remember the process just now after the ferment? Yeah. And then the percentage of the alcohol usually is around 5 to 7%. Not very high, but actually depends on how long you ferment it. And இது then ஒரு மதுபான வகையாம். sometimes when the people go to the restaurant to serve the Sabah traditional food, and this is what we call as montoku. லங்கா. And the percentage of the alcohol is higher than this. Oh. This one 5 to 7. அரிசி This one வைனாம் இது. 40 and How long does it take for it to? என்னென்னா அரிசியை போட்டு அதுக்குள்ள அவிக்கிறதாம். அவிச்சோன்னே இது வந்து குளிர்ந்த நீர். இது அந்த ஆவி இந்த அரிசி அவிக்க அந்த ஆவி இருக்குதானே வந்து பிறகு அது இதால் போமாம் போய் இதுக்குள்ள சேருமாம். அதை தான் நமக்கு பிரிச்செடுக்கணும் ரெண்டு விதமாக. ஒன்று அல்கோஹோல்னு சொன்னால் சேராயம் இது கூடினது மேட்டா குறைஞ்சது. இது 5 வீதமா, இது 40 வீதமா. இதுக்குள்ள வரதான் இதுக்குள்ள இருக்குது. one day can be because sometimes they will mix it 40 or more. the fermented rice, they mix it with ஐயோ They did not get it. Get different. yeah, yeah. Because they are not very famous like the Dusun. இல்லை இயற்கையான இடத்துல இருக்குது பாருங்க இந்த இடம் நீர்வீழ்ச்சி. இங்கே இப்படி இப்போ காட்டுற ஆக்கள் இல்லாமல் ஒரு இடத்துல வேறு ஒரு இடங்கள்ல இருக்கணும். ஓ இந்த இடத்த பாருங்க. இந்த பொருட்கள் இங்கே இது என்னன்னு தெரியல வித்தியாசமாக இருக்குது. Instrument. Want to try this? Okay. The stingless bee honey. Please. Nice. Nice, huh? இது சின்ன வீடு தானா, ஆனால் இதே விட பெரிய வீடு இருக்காம். அந்த பெரிய வீட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட 30 பேருக்கிட்ட வாசிப்பிடமாம். Till now, around 1950s or 1960s, the family in the longhouse long time ago is so many. It's around 80 to more than 100 family in a longhouse, which is very long. And it takes around the total length for the longhouse. The longhouse in the olden days is around 2 kilometers, something like that. 2 கிலோமீட்டர் கிட்டத்தட்ட ஒரு வீடு இருக்குமாம். Then longhouse again. So they they have a connection with the other longhouse, some things like that. To making a long hole like this by using the knife or the parang. And this one, the most important thing, the bamboo skin to start the fire. Okay, first put the bamboo skin underneath. That's like the week.
You cannot use it anymore. Hard எப்படி இது மேப்ப and போட்டு dead like that. You see that? So you keep blowing it until காய you try வச்சு this for many times. And I அதை fail. கீழே வச்சு அப்படியே And இதண்டின பாருங்க I'm making an order from Food Panda. இது இந்த மூங்கில் இந்த நேர் இந்த சுரண்டி எடுத்த நேர் So the moral of the story, please don't forget to bring your lighter during camping. Okay? நெருப்பு பற்றி போட்டுது So, கையால் வேயப்பட்ட துணியா பாருங்க it அந்த makes காலத்தில் from cotton. கொட்டன் We call it dalai. இதெல்லாம் Dalai fruit. This one is a kind of seed. Why most of the people live in a long house? Because long time ago, during the head hunting era, it's very dangerous if you live in a single house because you'll become an easy target for the head hunters. இந்த அது வந்து இவன் குடும்பத்துக்குரிய அடையாளத்துக்குரிய சின்னமாம் குடும்பத்தின் அடையாள சின்னமாம் Recognize your body anymore. இது வந்து They only will baby carrier. குழந்தைய காவி கொண்டு போறது அமுது Carrier, it makes from the bullion wood, the iron wood. This one is for the strap for the baby. The baby will sit here, and without the baby, the weight is around 4 to 5 kilograms. 5 கிலோ கிட்ட இருக்குமாம் இது Orang Ulu. House number 3, and this is the house of the Lundaya people. Lundaya, and also known as Lun Bawang or Orang Ulu. It's one of the most fearless headhunters long time ago in Borneo. என்ன சொல்ல இங்கே வந்து ஒவ்வொரு இனத்தவருக்குரிய அந்த வீடுகள் அதை மாதிரியாக அப்படியே செய்து வச்சிங்கன்னா The jacket and the rope from the tree bark. This is the sample. மரப்பட்டையில இருந்து எப்படி ஜக்கெட் இப்படியான உடுப்புகள் வந்து செய்கிறதாம் வந்து இதான் ஜக்கெட்டாம் இது என்னென்னு தயாரிக்கிறதாம் சொல்லி காட்ட போறார் Sample of a tree bark that தண்ணியை ஒட்டி இடிக்கிறோம் to remove the hard layer. And this prop, we have to do it every day. Then it become like that. And then after that, we need to dry it for a day. Then we start making a jacket. எங்கள் இடத்துல இந்த கயிறு திருப்பினம் இல்லை கொச்சி அடிச்சு 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 அதே முறையில் தான் இங்கே இருந்து இதை தயாரிக்கணும் இது ஒரு வேறு ஒரு பழங்குடியினத்தை வெற்ற வீட்டுக்கு போகிறோம் Okay, they are the second largest ethnic group in Sabah. And originally they came from Sulawesi, Indonesia and south of Philippines. And they migrating here since 500 to 600 years ago. And they divided to become a two community. And totally Bajau, they have around 40 types of Bajau. 40 types of Bajau divided into a two community, okay? Si Gypsy Bajau and the Land Bajau. Okay, so the house over here belongs to the Land Bajau. So the Land Bajau is known as the cowboy of the east because they are very good in riding a horse. இப்போ இன்னொரு பழங்காலத்து வீட்டுக்கு போகிறோம் இது ஒரு பழங்குடியினத்தவர் ஏதோ வாசம் அடிக்குது ஏதோ சமைக்கணும் இங்கே ஒரு அக்கா நிற்கிறா குகியாலா இந்த முகங்களை பாருங்க வித்தியாசமான முகம் நல்ல வடிவான முகம் ஹலோ Alright, come here. This one is the Bajau. Bajau. But actually the original one, she is Dusun. Very pretty too. Very pretty. Yeah. Kui, it's a cookies. And Jala is a fishnet. So it's a fishnet cookies. And இது இந்த it's சமையல் inspired முறையாம் from the பழங்காலத்து fishnet. சமையல் முறை You need a rice flour, sugar, water, and confidence. Okay? Mix all together. Put inside in these tools that what we call as rebagan. It makes from the coconut shell with lots of hole at the bottoms there. If you don't have this kind of shape that you want, and usually the Bajau people they're making a triangle shape or They fry it. yeah, they fry it. இடியப்பாத்த மாதிரி எடுத்து போட்டு அதை பொரிக்க போயிடும் Fry the kui jala. Achapam. அச்சப்பம் What you call it? Achapam. Yeah. Kui karas.
Nom. That one, that's not for dipping, huh? சாப்பிடுவோம் சீனி எல்லாம் பிடிச்சி No need to dip it anymore. நல்லா இருக்குது before time what they use for the sugar Sugar? Yeah. They're using sugar cane juice. Sugar cane juice. Use for pandan juice. Pandan juice. Okay, so ladies and gentlemen, this is a traditional drink of a Bajo people. So the main ingredient is the pandan leaf, but they're already making like a rose flower. If you love ginger, you can put some ginger, slice it, or you just pound it. இஞ்சியை வெட்டி போட்டு together around 20 வெந்தயம் minutes. போட்டு அவிக்கணுமாம். Put some sugar. You can try to get some pandan juice, then you can sleep well, and also it can help you to reduce your migraine. இஞ்சி ஜூஸ் செய்து வச்சிருக்கிறோம். What pandan juice? Can I see it? Good. Pandan juice. Pandan juice. Pandan is good. Yeah. Good. What did he? Sergeant will take and I'll take a little. Chocolate. Nasi lemak. நல்லா இருக்குது சீனி இஞ்சி இதுதான் பாருங்க இதுதானே பந்தன் இன்னொரு வீடு இது உள்ளுக்கு வந்திருக்கிறோம் வேறு ஒரு இடம் இது நினைக்கிறேன் இது கல்யாண வீடு நடக்கிற இடமாக்கும் இங்கே இன்னொரு இடம் இருக்குதாம் பார்ப்போம் Where are you from? Come on. பயங்கரமான பழங்குடியினை தவிர அனுமதி இல்லாமல் உள்ளுக்கு போகலாமே வேண்ட வீடுகளுக்குள்ளுக்கு Now you can enter in the village. Okay. Okay. So yeah, it's made for life. ஓகே Yeah. 3 times. சத்தத்தை பாருங்கோவன் Thank you. பெரிய ஆள் ஒரு ஆள் வருவாராம் இவையில் சந்திக்கிறதுக்கு சந்திக்க வந்தால் இதில் இருக்கிற ஒரு ஆள் அதை அறிவிப்பறாம் அறிவிக்க அப்படித்தான் அறிவிப்பார் அடித்து அதை அறிவிச்ச ஒரு உங்களுக்கு போகலாமா நல்லா அத்தான் இருக்கு Ladies and gentlemen, இந்த வீட்டை பாருங்க வித்தியாசமாக இருக்குது இது வித்தியாசமான இது என்ன இங்கே பாருங்க கூல about Murut, maybe some of you don't know about Murut. Okay, Murut is the third largest ethnic group in Sabah. Okay, and totally Murut people, they have around 18 sub-tribes of Murut. And they are known as one of the popular tribe a long time ago, and they are known as the most merciless warrior. Only Murut people have these things in their house. இந்த பழங்குடியினர் மட்டும்தானா இப்படி இருக்குமாம் இந்த வீட்டை கீழே Usually it built at the center of their longhouse, and before they build the longhouse, they will build this first. And the part of this lansaran, they call this thing as lansaran, are not connected. So while they playing this house won't shaking. கைத்தை கீழே விட்ட உடனே கீழே இருக்கிறாங்க பிடிச்சா ஒரு ப்ரைஸ் இருக்காம ஒரு பரிசு And expensive. They will play this only during the warrior come back from the successful head hunting battle. Okay. Everybody ready? Okay. பாஞ்சு படிக்க போயினமா Here we go. 1, 2. அந்த காலத்துல நல்ல கிள பாய்ந்துருக்கு இப்படியான வீடுகள் பாருங்க அப்படி இருக்குதாண்டு Bounce it. 1, 2, and we jump. வித்தியாசமான கீழ Tattoo making. tattoo making பச்சை குத்துறதான் பாருங்க பச்சை குத்துறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுறது. And this is how they making tattoo in the olden days before we have a machine. Okay, how we make the tattoo in the olden days. Okay, first for the introduction, then how they make it. First of all, they need to making a design, and this is the design, the sample. They carve it from the block of the wood. So we put the ink over here. And where we get the ink, usually the ink we get it from the charcoal, the sugarcane juice. கரும்பு ஜூஸை பயன்படுத்தினா பச்சை குத்துறவையாம் இங்கும் கரும்பு ஜூஸும் Here, anything. இங்கும் கரும்பு ஜூஸையும்
கலந்துதானா பச்சை குத்துறவையா? After you stamping, and then this is the tools that you need. One is with the needle. But if you don't have needle, you can use the thorn. And usually we will put some அப்படி thread ஊசி over இல்லாட்டி here. அந்த முள்ளில இருந்து எடுக்கலாமா? Then just follow the design. Do like that. And this process it will take about a few hours. 8 hours, 9 hours, something like that. Oh. Because long time ago we only have single needle. இது என்ன இது? இந்த இடத்துல நடனங்கள் அது ஆடி காட்டுற இடம் பாருங்க. சின்ன பிள்ளைய கூப்பிட்டுருக்கீங்க நடனம் ஆடுறதுக்கு. You which ethnic group? Bajau. Sama juga Bajau. Bajau. Oh, okay, bye. Okay, record Okay. one song. Yeah. Okay.